So this is to be your secret place? Yes. So this is like the most unique thing we do. So 와 여기 뭐 시설이 저 다크룸 보니까 약간 그 그래픽 맞죠? 예. 와 인천공항 도착. 저희 비행기는 12시 5분이고 빌리는 인도 비행기. 인도 일정은 한 3일 정도만 간단하게 다녀올 거고 그리고 나머지는 이제 에티오피아 일정을 하러 갑니다. 인도까지는 한 8시간 정도 걸리더라고요. 저희가 지금 도착한 곳은 뉴델리라는 이제 국제공항인데 뭐 한국으로 치면 이제 인천공항 같은 곳이고 여기에서 저희가 이제 3시간 정도 비행기를 타고 벵갈룰루라는 곳으로 가야 됩니다. 그쪽으로 가서 이제 우리가 이번에 방문하게 될 농장을 가게 될 거고 이제 우리가 뭔가 새로운 아이디어가 있고 프로젝트 같은 것들을 같이 해볼 수 있는 좋은 농장이랑 좋은 프로듀서를 찾아서 그들과 실제로 할 수 있을지를 검토하기 위해서 이제 방문을 한 거니까 어떻게 될지 한번 봐야 될 것 같고 기대가 되는 부분입니다. 작년에는 저희가 싱글로 사용할 수 있는 아주 작은 단위의 커피들만 소량 가지고 오긴 했는데 올해는 그거 말고도 다른 가능성들을 좀 검토하려고 하는 거라서 한번 지켜보시죠. 인도의 첫 식사. So then in the lab here, what we do is every day he would bring the mosto from the fermenters, and they run a full series of tests: the number of hours, the temperature, the bricks, the pH, the TDS, the conductivity, and then he does a titration test to see the acid-sugar ratio. So here we can stop the fermentation at the right time. Generally, the benchmark was to see pH. But we found pH is not very accurate, the reading of pH to stop the fermentation. So we stopped when looking at the acid-sugar ratio. So just before any alcohol tries to be formed, we stop the fermentation. We know which way it's going. Okay. Then you will study on the slide what is the growth of the cell count. So basically for any lot you buy, we can give you all this information, including what was the cell count, what type of yeast we used. So every single thing we have all data logging, everything. Now after 36 hours, see the growth is very, you can't count this. This is billions. It's not even millions, billions of cells. Okay. So what he would do is he will dilute this sample by like 10 times, then look in the microscope with a hemocytometer. So that is a meter actually which is used to actually count blood, your blood cells. So we use that to see what is the actual count. So this is very important because we can, after 2-3 years, we can then correlate this data to see what yeast produced what flavors and what was the cell count at the end. So then we want to kind of narrow down the processes to about 7 or 8. So let's say, for example, if we really like We can repeat it. Not 100%, Okay. because nature, maybe around 80%. 80%. We can bring it almost the same. So that is the science what we're doing here is we try to get the repeatability. We also what we do is when we finish fermentation every day, when it's over, before we start drying, we take a small sample and we dehydrate it in the dehydrators there in that room. So you do that at the very beginning of the harvest, so No, you can. throughout, every day. We keep sending the samples for cupping, and then we know. So whether it's fruit forward or florality, or what type of maybe stone fruit, grapefruit. So we can know what yeast is producing what with that particular lot of coffee. So we're trying to build data so that we can repeat things. See, if some of your customer likes one particular coffee, we can repeat that. So first what we do is we put the fruits in here. It goes up and it goes through a winnow. Here we remove twigs and leaves. The reason why we do this is because we are using optical color cherry sorting. So if we have sticks and twigs or leaves coming, it blinds the cameras. So we first clean that up here. Then it goes through a mechanical siphon. So we remove the light and the heavier cherries.
in this process, and then we will take this up, and because once cherries become wet, they have some water on it, so that water also is a problem for the color sorter. So we use an oscillating sleeve to remove the water, and then go into the cherry sorter. So this is our optical cherry sorter, 4,000 kgs per hour. Cherry sorter. Yeah, it's a cherry sorter. So we can actually see exactly what we want based on the incoming fruits. So we every day the manager will check the fruits and then do the setting on the computer, and we sort the cherries here. It's very quick. It's 8 cameras and 380 ejectors. In 1/100th of a second, the computer will decide whether we need this cherry or not. And it's with a jet of air, the bad cherry is blown out, and the good cherry falls and comes here. So once the coffee comes, then it goes to this chamber. This is an ozonator. So the coffee falls, it's bubbling, and then it moves, it goes up. So it cleans. What does ozone do? Ozone kills everything. Goes up and goes to a ultraviolet light chamber here. So we have ultraviolet light to kill any bacteria. Okay. So after that, the coffee goes up and starts getting loaded into the fermenters. And then 2 years ago, I built this fully automated plant. So this is fully PLC controlled. So we can monitor pH, bricks, carbon dioxide level, pressure, temperature, everything in these fermenters. Wow. Each one of them is 4,000 kilograms each. So we do on an average about 15,000 kilograms per day. 15,000. 15,000. Wow. So what we do is, after anaerobic fermentation, we put it on the raised beds for about 2 days So they to remove the surface moisture, and then we go to Darjeeling. 하치마트를 건조하는 기계인데 40도 이상으로 가면 향미에 손실이 있을 수 있다고 해서 저희 같이 일하는 프로듀서들한테도 이런 거 좀 전달해주면 좀 좋을 것 같네. And you place the cherry here For 2 days. only for the moisture. Only to moist, otherwise it gets pulped inside. Okay. I'm having so much fun right now. Yeah. So this is to be your secret place? Yes. So this is like the most unique thing we do. So Drying chamber. Whoa! Wow! Wow! So here what we do is low temperature drying with dehumidification. So we have a quick dehumidifier. Wow! Removing it. And why red light? Because the red light spectrum gives the best flavor for coffee. There is a study done in Brazil, in the University of Coffee Sciences, Brazil. They did a study with all the spectrum, that's violet, indigo, green, blue, red. They found the red gives the best flavor. Red is the best flavor. So this gives very intense flavors. So this is like a pinnacle for us. Wow, actually, this is amazing. Honestly, this is the first time I saw those type of facility here. Yeah, it's amazing. 1.8 tons. Yeah, for every batch. Every so we do 5 batches in a year. That's all. Because it takes 15 days. So 5 batches. So about 7 tons. This is so cool. It's 와, 진짜 멋있다. So now you see it's 48 degrees humidity. That's all. And temperature, you always keep it as it is? 15 degrees. 15 degrees. degrees. Okay. Even our store is very cool. Right. Because it's underground. Uh-huh. This actually rests naturals very good. That's right. If you have a tin roof, it's very hot the room. Right. So this is very cool. Right, Very good for Good for coffee. Yeah. Good for storage, I think. 전체적으로 여기가 냄새들이 정말 과일이 잘 익었을 때 나는 냄새들이 나는 것 같아요. 그 가끔씩 이런 데 보면은 과발효가 돼서 약간 상한 과일 냄새들이 나는 경우들도 종종 있는데 아무래도 이제 모스토랑 이스트를 엄청 잘 사용하는 친구들이다 보니까 과일에서 나오는 엄청 상큼하고 상쾌한 과일의 향이라고 해야 되나? 과일이 잘 익은 냄새들이 엄청 잘 나고 시설이 진짜 엄청나요. We have 2 color sorters. 2 color sorter. The first one is for blacks and
white, very bleached beans. Okay. Then the tatake, the Japanese machine. Uh huh. So this is it removes everything. Berry borer, board-shaped beans, chipped beans, everything. And it's a 360-degree camera Uh huh. and AI. So it learns as it does. Really? Yeah. This is AI. So you do it first using this and then this. Yeah, the Chongdian. Wow. This is the best. It looks very small, but it's a fantastic machine. Okay. Satake. I should tell this one to another of my friends too. In Colombia, everybody using this. Everybody machine. using this. A lot of people use this machine. Okay. How many years have you started this coffee business? This farm is now 99 years old. Yeah, next year 100 years. Woo! So this started by my grandfather. Okay. In 1927. So you're the third generation. Dodges. Okay. And I came to the farm 36 years ago. 36 years ago. 와, 여기 뭐 시설이 대단한데? 뭐 역대적으로 새로운 네. 진짜 혁신의 혁신을 하고 대단하다. 저 다크룸 보니까 약간 그 그래픽 지금 약간 그 안에 들어간 것 같은데 그 매트릭스 안에 들어간 맞죠? 예. 와, 좋네. 저런 씬은 처음 보는 한 16개 정도 테이스트를 해보고 있는데 일단 전반적으로는 프로세스들을 다 너무 잘해서 기본적으로 다 과일의 맛들이 조금 있는 것 같아요. 근데 이제 어떤 커피들은 조금 발효가 조금 오버돼서 약간 건과일이나 약간 와인 같은 좀 짙은 계열처럼 나오는데 저희가 찾는 건 아무래도 조금 더 밝은 산미를 가지고 있으면서 캐릭터나 뭐 클린컵이나 그리고 커피의 지속성이 좀 괜찮은 아무래도 지대가 조금 낮은 곳에 있는 농장이다 보니까 지금 커피가 이제 저희가 먹은 지 한 30분 정도 지나가고 있는데 시간이 지나고 나서도 커피가 지속적으로 그 향미가 유지되는지 같은 것들을 좀 잘 체크해 보면 좋을 것 같아요. 그게 여기는 좀 더 다른 데보다도 더 중요한 것 같아서 계속 괜찮아지는지 한번 체크를 해봐야 될 것 같습니다. 이 정도면 나는 사실 브라질 쓰는 것보다는 이 두 개 쓰는 게 블렌드에 훨씬 낫다라고 생각합니다. 여기는 일단 저희가 공정 같은 것들을 보니까 확실히 좀 더 프로토콜이 정해져 있어서 좀 더 좋지 않을까. 효율성과 지속성이 좀 훨씬 더 좋고 이게 만약 이대로만 작동이 된다면 좋을 것 같아요. 네. 지금 어쨌든 수확이 지금 전체 수확에서 40% 정도 남았다고 하니까 우리가 이런 것들을 미리 의뢰를 해놓으면 좀 더 물량을 만들 수도 있는. 인도 좀 고생해서 왔지만 이게 만약에 된다고 하면 보람차지. 저희가 그 여기 오는데 드린 수고가 약간 보상받을 수도 있는. 택시 한 세네 번 타고 비행기 3번 갈아타고 이 농장 하나만 배우리겠죠. 36시간을 달려와서 일정을 한 몇 시간 하고 이제 돌아와서 이제 오는 겁니다. 소감이 어떻습니까? 첫 인도였고 저희가 나름의 어떤 계획이나 이런 걸 준비해봐야겠다 하면서 이제 상상하면서 온 부분들은 이건데 그래도 저희가 상상했던 어떤 것들이 거기에서 이제 일어나고 있었고 그리고 실제로 시설이라든지 나 상상보다 낫지. 훨씬 나았다고. 상상 이상이지. 맛이 어떤 형태로 구현되는지와는 별개로 어쨌든 그들이 이제 달리하고 있는 그 모든 과정들이 사실 어떤 산지들보다도 되게 잘 되어 있는 투자도 많이 하고 수준이었다고. 새로운 시스템 연구도 많이 실제 하고 있어요. 그래서 그런 것들을 보고 나니까 더 큰 가능성을 본 것 같고 이거를 진짜 잘 디벨롭 해봐야 되겠다 라는 것도 좀 이제 가지고 가는 것 같습니다. 보통 우리가 농장 가면 이렇게 멀리 와 중매도 가져다니면서 온 김에 여러 농장들을 잘 둘렀고 그번에 딱 이 농장 하나 한나절 딱 하기가 있었어요. 본 거다. 와봤으니까 와서 또 느낀다. 만약에 안 왔다니까 어떤 차이가 좀 있는 것 같아. 안 와본 것과 와서 이제 일어나는 일을 통해서 뭔가 새로운 형태로 바뀌는 거는 정말 너무 다른 것 같은 생각은 계속 드는 것 같아요. 서로의 입장을 좀 이해하고 그들이 우리를 보는 시야와 우리가 그들을 보는 시야의 그 간극을 만나서 이야기하고 그러니까 커핑도 하고 정보도 공유하면서 생기는 접점이
생각보다 되게 큰 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그리고 그렇게 직접 방문을 하는 정도의 노력을 하는 업체라면 그들 또한 좀 달리 생각할 수밖에 없는 것 같아요. 실제로 자기들 농장과 관계하고 싶어서 또 그렇게까지 와주는 거니까 그들 입장에서 당연히 그게 다르게 생각될 수밖에 없는 부분이니까. 인도의 그 엄청난 잠재력을 좀 피부로 실감할 수 있었던 시간이 아니었나. 여기는 이제 인도 일정을 마치고 이제 에티오피아로 가는 날이거든요. 이제 또 남은 일정 한 5일 정도 이제 에티오피아에서 커핑을 하고 이제 내추럴 커피들을 좀 위주로 체크를 이제 해보려고 합니다. 그래서 에티오피아는 또 가서 한번 이야기하는 걸로 하고 저는 이제 들어가 보도록 하겠습니다. 안녕. 일이 자꾸 생깁니다, 여러분. 으아, 난감한 상황입니다. 드드드드드. 한국 가야 된다. 아니 설명 좀 해주세요. 한국 지금 무슨 일?